Bridati al Shachat Hayedecha Atar Hayagid Amitecha. Okay, Shema Adonai v'choneni Adonai Hayeh Ozer li. Avakta Misakti V'lachi Li Pitakta Sakitas Reinu Simcha. Lema'an yizamer chavod v'lo yidom Adonai Elohai le'olam odeka. Moshe. Short Sight and Mourner's Kaddish, page 52. Page 52. יתגדל ויתקדש מרבה. Amen. עד יברח חירותי וימליך מלכותי בחייכון וביומכון ובחיי לכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ועמו אמן. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי ברכו אלא מן כל ברכתה ושירתה תשבחתה ונחמתה גם בעלמא ועמם יהי שלמה רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ועמו אמן. שלום לבמה והוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועמו אמן. Amen. Rise, page 54. Baruch Shema Vayohalam Baruch Hu. Baruch Oseh Bereshit. Baruch Omer V'Yoseh. Baruch Ozerim Chayim. Baruch Merachem Al Haaretz. Baruch Merachem Al Habriot. Baruch Mishalem Sefot Holy Reyav. Baruch Eloah V'Kayam LaNetzach. Baruch Podet Umatzil. Baruch Shemo. Baruch Atah Adonai Eloheinu B'Olam. Oh, we have a Rahman. We should have done Yachid Cheholamim, Melech Mishubakim for the Ashma Hagadol Baruch Ato Adonai, Melech Mehulal Batish Bacho. Please be seated. Top of page 61. Jerry and Larry, please. Top of 61. There you go, Jerry. A psalm of praise, acclaim the Lord, all people on earth. Worship the Lord in gladness, come before him with joyous song. Know that the Lord is God. He fashioned us, and we are his people, the flock that he shepherds. Enter his gates with acclamation, his courts with praise. Acclaim him and praise him. For the Lord is good. His love is eternal. His faithfulness endures for all generations. Top of page 80. Ruth Ann, you there? Yep. Take it away. Yehi cheved Adonai le'olam yismach Adonai b'ma'asav. Yehi shem Adonai mevarach me'atav yad olam. Mimizrach shemesh ad meva'ah meholal shem Adonai. Ram al kol goyim Adonai al hashamayim kevodeho. Adonai shemecha le'olam Adonai zichrecha ledor b'dor. Adonai b'shamayim hechin kiseu malchuto b'kol mashallah. Yismechu hashamayim v'tagel haaretz v'yamru v'goyim Adonai malach Adonai melech Adonai malach Adonai yimlech le'olam va'ed Adonai melech olam va'ed abdu goyim me'artzeho Adonai hefir atzat goyim heni machshavot amihim rabet machashavot belev ish va'atzat Adonai hi Takum Hatzad Adonai le'olam ta'amod Makshavet libo ledor b'dor Ki hu amar v'yehi hu Siva v'ya'amod Ki v'achar Adonai b'tzion Iva l'moshav leho Ki Yaakov b'achar lo Yisrael lizgulateho Ki lo yitosh Adonai amod v'nachar lato lo Yazeho, Behurachim, Yekaperben, Velo Yashkid, Beherbal, Hashiva Pevelo Yair Ko Hamato, Adonai Hoshia Hamelech Yanenu Biem Korenu. Randy and Jeff Snyder, Ashrei, please, bottom of page 80. Go ahead, Jeff.
Go ahead, Randy. Randy? Yeah. With us? אשרי יושבי ביתך. אשרי יושבי ביתך, עוד יהלוך סלו. אשרי העם שכחה לו, אשרי העם שאדוני אלוהיו. תהילה לדוד, ארמינך היי המלך, ובחר שמך לעולם ועד. ויכול יום אברכך, והללה שמך לעולם ועד. גדול אלוהים הלה מאוד, ולגדול עשו אין חקר. ולדו ישבח מעשיך, וגבורתך יגידו. הדר כבוד הודיך, ודברי נפלאותיך עשיך. ועזוז נאותיך יאמרו, וגאולתך אספרנה. זכר רב טובך יביאו, וצדקך שכה ירננו. חנון ורחום אדוני, ערך אפיים וגדל חסד. טוב אדוני לכל, ורחמו ועל כל מעשיו. יודוך אדוני כל מעשיך, וחסידיך יברכוך. כבוד מלכותך יאמרו, וגבורתך ידברו. להודיע לבני אדם גבורתו, וכבוד הדר מלכותו. מלכותך מלכות כל עולמים, וממשלתך בכל דור ודור. נך אדוני לכל הנופלים, וזוכף לכל הכפופים. עיני כל אליך יסברו, ואתונוס אליכם אצלכם בעתו. פותח את ידיך, ומשביע לכל חי רצון. צדיק אדוני בכל דרכיו, וחסיד בכל מעשיו. קרוב אדוני לכל קרוב, לכל אשר יקראו באמת. רצון יראיו יעשה, ויש בשם ישמע ויושיעם. שומע אדוני את כל אוהביו, ואת כל הרשעים ישמיד. תהילת אדוני ידבר פיו, ויברך כל בשר שם קדשו לעולם ועד. ואנחנו נברך יה מעתה ועד עולם, הללויה. ואנחנו נברך יום מעתה ועד עולם, hallelujah. Karen, page 92, we rise for Oz Yashir. Oh, okay. אז ישיר משה ובני ישראל את השירת הזאת לאדוני ויאמרו לאמור אשיר על אדוני כי גאה סוס רוחבו רמף בים עוזי וזמרת יה ויהי לי לישועה זה אליפיין והוא, אלוהי אבי ואחו ממנו. אדוני איש מלחמה, אדוני שמו, מרכבות פרעה וחילו ירח בים. ומבחש על אישך, טובעו בים סוף, תחומות יחסיומו, ירדו ומצולות כמו אבן. Continue with me, Kamocha. מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נדר בקודש, נורא תחילות עושה The bottom of the page, Adonai Malach. אדוני ימלוך לעולם ועד. אדוני ימלוך לעולם ועד. We continue at the top of page 94. To Adonai. המלוכה ומשגלות רגועים ועלו מושיעים בחר ציון לשפוט את חר עשיו וחיית על אדוני המלוכה וחייה אדוני למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד. Yishtabach, Karen. ישתבח שמך לעד מלכנו. ברכות והודאות מעתה ועד עולם, ברוך אתה אדוני. אל הגדול בתשבחות, אל ההודאות, אדון הנפלאות, הבוחר בשירי שמחה מלך אל חי
העולמי. Amen. יתגדל ויתקדש שמך הבא. Amen. עלמא דברה חילותי וימליך מלכותי בחייכם וביומכם ובחיי בכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ואמרו Amen. Yehesh me'rach u'merach yehesh v'lo me'mayah. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתעלה שמי דקודשה בריחו Rechu. אלא מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן ואומה ואמרו אמן. Amen. ברוך את אדוני המבורך. Baruch Eloah le'olam va'ed. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם יוצר אור ובורא חושך עושה שלום ובורא את הכל. לארץ ולערים עליה ברחמים. Baruch Adonai. Keep the rocks to bring מלכנו וגואלנו. לכולם פותחים את פיהם בקדושה ובתורה, בשירה ובזמרה, ומברכים ומשבחים ומרצים ומאחיצים ומקדישים וממליכים את שם האל המלך הגדול הגיבור והנורא הקדוש הוא. להקדיש ליוצרם בנחת רוח, בשפה ברורה ובנימה קדושה, כולם כאחד עונים ואומרים ביראה. קדוש 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 אדוני צבאות מלך הארץ כבודו. רחפנים וחיות הקודש ברעש גדול מתנסים ומצרפים ומטה משבחים ואומרים ברוך כבוד אדוני ממקומו לאל ברוך נעימו תיתנו. אור חדש על ציון תאיר ונזכה כולנו לחרה לאורו. ברוך אתה אדוני יוצר כמאורו. Yifat b'vakasha. Bottom of page 98. אהבת אדוני אלוהינו. אופס, לא נקרא לרגע. חמלה גדולה ותרחמת עלינו, אבינו מלכנו, בעבור אבותינו, שבטחו בך, אבינו מלכנו, ותלמדם חוקי חיים. כן תכוננו תלמדנו, אבינו האב הרחמן, המרחם רחם עלינו. ותן בליבנו להבין ולהשכיל לשמוע, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות. ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה, והאר עינינו בתורתך, ודבק ליבנו במצוותיך, ויחד לבבנו באהבה וליראה את שמך, ולא נבוש ולא נבוש כי בשם קודשך הגדול והנורא בטחנו, נגילה ונשמחה בישועתך. והביאנו לשלום מארבע כנפות הארץ, ותוליכנו קוממיות
קוממיות לארצנו, כי אל בוא ישועת אתה, ובנו בחרת מכל עם ולשון, וקרבתנו לשמך הגדול, סלע. באמת להודות לך ולייחדך באהבה. ברוך אתה אדוני Baruch Shemo. הבוחר בעמו ישראל באהבה. Hey, Margot and Barry, please. The Shema. I'm muted. I'm sorry. You're good. Now you're muted. Still muted. Now you're good. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. V'ahavta et Adonai Elohecha b'chol levecha v'chol nafshecha v'chol me'odecha v'chayu advarim ha'eleh asher Anochi kitzavecha hayom alevavecha v'shinantam levanecha v'dibarta bam v'shivtecha b'veitecha uv'lechtecha b'derech uv'shavtecha uv'kimecha uv'shartam liot al yadecha v'hayu b'totafos b'einecha uv'taftam al mezuzot beitecha uv'yisharecha. V'haya. Karen, take it away. בחיי שמות תשמעו מצוותיי. למען ירבו ימיכם וימי בניכם על האדמה אשר נשבע אדוני לאבותיכם לתת להם כימי השמיים על הארץ. ויאמר אדוני אל משה לאמור דבר אל בני ישראל ומטה עליכם ועשו לכם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם ונתנו על ציצית הכנף בציר תכלת וחיה לכם לציצית וריתם אותו וזכרתם את כל מצוות אדוני ועשיתם אותם ולא תטעו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריכם למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי הייתם קדושים לאלוהיכם אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים אני אדוני אלוהיכם. I don't see Sandy with us this morning, so Yifat, would you want to take a shot at Emet V'Yatziv, middle of 102? Try. אמת ויציב ונכון וקיים וישר ונאמן ואהוב וחביב ונחמד ונעים ונורא ואדיר ומתוקן ומקובל וטוב ויפה הדבר הזה עלינו לעולם ועד. אמת אלוהי עולם מלכנו צור יעקב מגן אישנו לדור ודור הוא קיים ושמו קיים וחיסון נכון ומלכותו באמונתו לעד קיימת. Suyan, Karen, take it away. Varav Chaim. Bottom of 102.
Karen, you're muted. Karen, unmute. Gotcha. There you go. Okay. Emet she'atachu Adonai Eloheinu. No, at the bottom paragraph. V'rav chayim v'kayamim. V'rav chayim v'kayam ne'emanim v'nechemadim la'ad ulolmei olamim al avotenu v'aleinu al baneinu v'al dorotenu v'al kol dorot זרע ישראל עבדיך על הראשונים ועל האחרונים דבר טוב וקיים לעולם ועד אמת אמונה חוק ולא יעבור אמת שתחו אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו מלכנו מלך אבותינו גואלנו גואל אבותינו יוצרנו צור ישועתנו Udenu matilenu me'olam shemecha en Elohim zulatecha. Alan Cohen, you okay with reading the English on the top of page 105? Paragraph on 105, Alan? Got different translation, if that's. You were always. Hold on. You with us? Yeah, I'm looking for it. I was had a different translation. There, I got it. You were always the help of our ancestors, a shield for them and for their children, our deliverer in every generation. Though you abide at the pinnacle of the universe, your just decrees extend to the ends of the earth. Happy the one who obeys your mitzvah, who takes to heart the words of your Torah. You are in truth Lord of your people, their defender and mighty king. You're the first and you are the last. We have no king or redeemer but you. You rescued us from Egypt. You redeemed us from the house of bondage. The firstborn of the Egyptians were slain. Your firstborn were saved. You split the waters off the sea. You split the waters of the sea. The faithful you rescued. The wicked drowned. The waiters engulfed Israel's enemies. Not one of the arrogant remained alive. Then your beloved sang hymns of acclamation, extolling you with psalms of adoration. They acclaimed God, King, great and awesome, source of all blessings, the everlasting God, exalting in majesty, who humbles the proud and raises the lowly, frees the captive and redeems the meek, helps the needy and answers his people's call. Praises to this God supreme, ever praised is he. Moses and the people of Israel sang with great joy the song to the Lord. And Karen, when you take it to the bottom of the page, please unmute. תחילות לאל עליון ברוך הוא מבורך, משה בני ישראל לך אנו שירה ושמך רבה ואמרו כולם. מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נדר בקודש, נורא תהילות עושה פלא. שירה חדשה שיבחו גאולים לשמך על שפת חיים. יחד כולם חודו והמליכו ואמרו, אדוני אלוהים ואל. Rise at the bottom of 104. צור ישראל, קומה בעזרת ישראל, ופדחו נאמך יהודה וישראל. גואלנו אדוני צבאות שמו, קדוש ישראל, ברוך אתה אדוני, על ישראל. Amen. We begin the Amid on the inside of the back cover. We do pages 106 and 108 together, and we conclude silently. Baruch atah Adonai Eloheinu v'Elohei Avotenu, Elohei Abraham, Elohei Yitzchak, Elohei Yaakov, Elohei Sarah, Elohei Rivka, Elohei Rachel, Elohei Leah, Ha'el Hagadol Hagibor v'Hanora El Elyon, Gomel Chasodim Tovim v'Karnei Yaakov, V'Zocher Chasdei Avot, U'Mevi Goel Livnei B'neihem, L'man Shemo B'Yahava, Melech Hazeru Poked Moshiach U'Magein, Baruch atah Adonai, Magein Avraham Upoked Sarah, Ato Gibor Le'olam Adonai, Mechayei Metimato Rav Le'Oshia, Mashiv HaRuach U'Morid Agashem, Mechalkel Chayim B'Chesed,
מחיי מתים ברחמים רבים, סומך נופלים, רופא חולים ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו לישני עפר, מי כמוך בעל גבורות ומידו מלך ממית ומחיה ומצמיח ישועה, ונאמונתו להחיות מתים, ברוך אתה אדוני מחיי המתים. אמן. נקדש שמך בעולם, כשם שמקדישים אותו בשמי מרום, ככתוב על ינביאך, וקרא זה על זה ואמר. נקדש את שמך בעולם, כשם שמקדישים אותו בשמי מרום, כך כתוב על יד נביאך, וקרא זה אל זה ואמר. קדוש, 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 אדוני צבאות, מלך הארץ כבודו למתם ברוך יאמרו. קדוש, 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 אדוני צבאות, מלך כל הארץ כבודו, למתם ברוך יאמרו. ברוך כבוד אדוני ממקומו, ודורשך כתוב לאמור. ברוך כבוד אדוני ממקומו, ודברי קודשך כתוב לאמור. ימלוך אדוני לעולם, אלוהיך ציון לדור ודור, הללויה. ימלוך אדוני לעולם, אלוהי ציון לדור ודור, הללויה. לדור ודור נגיד גוד לך, ולנצח נצחים קדושתך נקדיש, ושבחו אלוהינו מפינוי מושי עולם ועד, כי אל מלך גדול וקדוש אתה, ברוך אתה אדוני, הקדוש. Amen. Then you silently 110 to 120. In the wheelchair. Please continue at your own pace.
Arnie will pick up at 1:14 with Ritzay. Ritzay Adonai Eloheinu b'yamcho Yisrael utfilatam v'asheves v'avod lidvir beitecha utfilatam b'yahavot tekabel b'ratzon utfila ratzon tamid avodat Yisrael amecha v'techezeno einenu b'shkol etzion v'rachamim Baruch atah Adonai Bashmo. Amachaz yishkato letzion modim anachnu v'achatov Adonai b'seinu. Hatov kilo chalu rachamecha ramachem kilo tamu chasadecha melam kivinu lach ve'al kolam itbarach v'yitramam shim chol malkeinu tamid li'olam va'ed ve'kol ha'chayim yidu chasela v'halu et shemcha b'yemet ha'el yeshuatenu v'yezratenu sela Baruch atah Adonai Ato shimcha l'chanaweh lehodo Amen. Eloheinu v'Elohei avotenu Barucheinu v'Barucham shuleshet b'Torah ha'ktuv al-yedei Moshe avdecha u'amuram pi Aaron u'banav kohanim ha'kedoshecha ka'amur Yevarechachu Adonai v'yishmerecha Beni Ratzon. Yair Adonai panav elecha v'chuneka Beni Ratzon. Yiso Adonai panav elecha v'yasem lecha shalom Beni Ratzon. Sim shalom balam tova uvracha chen v'chesed v'rachim yom aleinu v'yam kol Yisrael amecha Barucheinu avinu kol anakei echad v'yar panecha Give panecha natato lanu Adonai Eloheinu Torah chayim v'yahavat chesed u'tzedaka uvracha v'rachamim v'chayim v'shalom v'tov v'einech levarech et amcho Yisrael v'chol eit uv'chol sha'a b'shlomecha Baruch atah Adonai Bashmo. Avarech et amo Yisrael b'shalom. Amen. Continue on page 136. 136, please rise. Yitkahada v'yitkahada shemei Rabba. Amen. V'yahal divrach yirutei v'yam lehit malchutei v'cha hayechonu v'yomechonu v'chaydecho beit Yisrael v'agala v'hizman kari v'yemeru amen yehesh me Rabba mevorach v'yolam yomei hamaya yitbarach v'yishtabach V'yitpa, v'yitramam, v'yitnaseh, v'yithahadar, v'yitahale, v'yitalal shemei dekudisham, v'yelam min kol berchata, v'shirata, tushbechata v'nechemata, damiran v'yama, v'yimeru, Amen. Seder Hotzat Torah 138, Ki Mitzion. Ki Mitzion Teitzei Torah, Ki Mitzion Teitzei Torah, Ki Mitzion Teitzei Torah, Ki Mitzion Teitzei Torah. Udvar Adonai miYerushalayim, Udvar Adonai miYerushalayim, Udvar Adonai miYerushalayim, Baruch Shenatan Torah li'amo Yisrael b'kedushato. Gadlu Adonai iti u'neralema shemo yachdo lecho Adonai hagedula v'hagevura v'hatiferet v'hanetzach v'hahod yichol b'shamayim u'v'haaretz lecho Adonai mamlocha v'misnaseh lecho lerosh Romemu Adonai Eloheinu Ve'ishtachavu Le'hadam raglav kadoshu Romemu Adonai Eloheinu Ve'ishtachavu Le'har kodsho Ki kadosh Adonai Eloheinu Yodem atekim b'Adonai Elohechem Vayim kolchem hayom Moshe
Yeah. Yeah, Lisa has yurt site for her mother Friday night and Saturday. If she can get into Leah, that would be appreciated. Okay. Yes, Saturday. Okay. Oh, with me, yeah. We don't get out of Aliyah, but I'll do a memorial if you'd like. I'm sorry, I didn't. Let me make it loud. There are no Aliyot that can be handed, but I'll do a memorial if you'd like. Sure thing. Okay, and what's the English name and the Hebrew name? Nina Gindorf. On here, let you fill in the blank. Nina Gindorf, and what is her Hebrew name, please? Holding it here for Okay. me. Oh, Hannah Adel. No. Oh, it's your mother's name. Yeah. My mother. Yeah, Zahava. He's making it. Oh, Zahava, Bat Shmuel, Vahana Adel. Shmuel Cohen. No, just Shmuel. No, my The father. father's the Kohen. Wait, 1 minute. Very good. My mother's Hebrew name you want, right? Zahava Bat Shmuel Vahana Idol. Yes, there you go. Correct. Excellent. All right, thank you. We begin the readings today on Sefer Vayikra, and we find the mechanical details without which there is no big picture, and God is in the details. And chapter 1, Perek 1, Pasuk Aleph. And Karen, are you prepared to do 3 verses, 4 verses? Yes, no? You're muted. Okay. We Yes. did first say bracha. Baruch Sandy, bracha together. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kiddushanu b'mitzvotav v'tzivanu la'asok b'divrei Torah. Hey. You're on, Karen. Vayikra el Moshe. ויקרא אל משה וידבר אדוני אליו מאוכל מועד לאמור דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם אדם כי יקריב מכם קרבן לאדוני מן הבחמה מן הבקר ומן חצון תקריבו את קרבנכם אם עולה קרבנו מן הבקר זכר תמים יקריבנו אל פתח אוהל מועד יקריב אותו לרצונו לפני אדוני ושמח ידו על ראש העולה ונרצה לו והנחלה לכפר עליו. Jeffrey, English translation, please. The Lord called to Moses and spoke to him from the tent of meeting, saying, "Speak to the Israelite people and say to them, when any of you presents an offering of cattle to the Lord, he shall choose his offering from the herd or from the flock. If his offering is a burnt offering from the herd, he shall make his offering a male without blemish. He shall bring it to the entrance of the tent of meeting for acceptance on his behalf before the Lord. He shall lay his hand upon the head of the burnt offering, that it may be acceptable in his behalf, an expiation for him." Thank you. Notice again, this is a small thing, but it's huge. A korban is not a sacrifice. A korban is an offering. Unfortunately, we've been affected by the general culture of tradition, but korban is an offering. The relationship is one of love and care and fixing things up. The first yortzeit I'd like to observe this morning is Michael Kreitman. Sonny, we've been together now on this journey for how many years? This is Michael Avshalom's third yahrzeit.
Third yard site. And how long have you been together here at this Chizuk Amuno Minyan? At the Minyan per se, Yeah, for at least 5 years. right. And so in that sense, we've shared the burden and as much as we can. And certainly first responders is always a battle cry for us all. And how blessed we are to have you in our minyan and for us to be here for you. If you were to say one thing about Michael, what would that be, sir? Dedication to service as a first responder. Right. And for those who may not know, how old was Michael when he passed? He was 52. 52. So the loss of a child indeed is of a great order of sorrow, and we not only mourn and with you, but we consecrate his memory because we are inspired by his presence. And so we say the Askara. El Malei Rachamim Shochein Bamromim Hamtzei Menucha Nechona Tachat Kanfei Hashchina B'ma'alot Kedoshim Utehorim Kezohar Akiya Mazirim Et Nishmat Mechael Yirmiyahu Ben Tzvi Hirschverut שהלך לעולמו בגן עדן תהי מנוחתו. אנא ברחמים, הסתירהו בסתר כנפיך לעולמים, וצרור בצרור חיים את נשמתו. אדוני הוא נחלתו. וינוע בשלום משכבו ונאמר Amen. Thank you, Moshe. You are welcome, my friend, from our hearts. As Josh Rosen has taught us, long life. Long life, indeed, indeed. We continue with the second Aliyah, and I'm going to ask Ruth Ann to please read for us from verse 5. Chapter 1, verse 5. B'shachat et ben habakar lifnei Adonai v'hikrivu b'nei Aharon hakohanim et hadam v'zarku et hadam al hamizbeach sabiv asher petach ohel moed v'hivshit et ha'olah v'nitach ota lintacheha v'natnu b'nei Aaron hakohen esh al hamizbeach v'archu etzim al ha'esh v'archu b'nei Aaron hakohanim et hanatachim et harash v'et hapader al ha'etzim asher al ha'esh asher al hamizbeach v'kirbo uchra'av yirchat b'mayim v'hiktir hakohen et hakol hamizbecha olah ishereach nichewach l'Adonai. Jeffrey, please. The bulls shall be slaughtered before the Lord, and Aaron's sons, the priests, shall offer the blood, dashing the blood against all sides of the altar, which is at the entrance of the tent of meeting. The burnt offering shall be flayed and cut up into sections. The sons of Aaron, the priest, shall put fire upon the altar and lay out wood upon the fire. And Aaron's sons, the priest, shall lay out the sections with the head in the suet on the wood that is on the fire upon the altar. Its entrails and legs shall be washed with water, and the priest shall turn the whole into smoke on the altar as a burnt offering, an offering by fire of pleasing odor to the Lord. Beautiful, thank you. Just a note, the entire list of offerings given to God by the Israelites
is nearly lifted verbatim from the surrounding cultures and civilizations. The Phoenicians, whose language is very similar to Hebrew, if you look at the list of their offerings, it's nearly identical. It's just that for them, a kid in its mother's milk was a preferred, super duper first choice of an offering. So though we pick up the aspect of offerings, there are some differences. Of course, the radical takeaway is that after the destruction of the temple in the year 70, we established synagogues and we moved the practice as you see it here today. I'd like to welcome Ellen Francois and Eileen Schatzman, who are mourners for Dad, Bernie Fish, of blessed memory. Eileen, when was the funeral? On Tuesday. On Tuesday. And I just want you to know that I had the honor of teaching him a Torah reading for either his 85th or 80th. Which was it? It must have been his 85th. 85th. And No, I believe it was his 90th. Or maybe the 90th. Okay, maybe not. Yeah, well, I'll take whatever I got. But I know I did study with Bernie, and it was such a privilege to be up in a bima, and he was right there steady with it. I tried to get him to do another one, but it was a little too slippery. He could say no in 1,000 ways and leave you smiling, and it was wonderful. A quick question, Eileen. What's one thing you learned from your father? Strength. He was an incredibly strong person in every way, physically, emotionally, very strong. Spiritually, yes, beautiful, beautiful. And Ellen, what would you share with us as a lesson from Dad? Always looking at the positive. He was able to be happy and smiling all the time. So many people have come to us and talked about his smile was incredible, and it was always present. Beautiful, beautiful. Just to share with you that he was an insurance salesman, if I remember correctly. And I can't imagine anyone saying no to him. He was just beautiful. Can we get his Hebrew name, please? It's somebody said Dov Bear. Bear David. Bear David, Ben. And Ellen, do you know Ben, his father and his mother? I don't. I know Debbie has it from the funeral. What's his grandfather? The English name will be helpful. Philip. So it's probably Pinchas. I'll go with that. And his Yes, mother, actually, you're correct. Yes, Pincus. Yes. I'm actually correct. Good. You are actually correct. I'm sure you're correct most of the time, if not always. No, not always, I guarantee you. I have witnesses to testify for it. And what was his mother's name? Florence. And I don't know her Hebrew name, unfortunately. That's your Bubby. All right, we'll call her Sarah, because she certainly was the Bubby for all of us. And we wish you strength and comfort and healing. And we welcome you to our Minyan, which is just the best in the world as far as we're concerned. And now we consecrate the memory, the living memory of your dad. שוכן במרומים, המציא מנוחה נכונה תחת כנפי השכינה, במעלות קדושים וטהורים, כזוהר הרקיע מזהירים, את נשמת באר דוד בן פנחס ושרה, שהלך לעולמו, בגן עדן תהי מנוחתו. אנא ברחמים, הסתירהו בסתר כנפיך, לעולמים וצור, בצרור החיים את נשמתו. אדוני הוא נחלתו, וינוע בשלום המשכבו ונאמר Amen. Thank you. We also recall Jane Cohen Bablan, who's Alan Cohen's aunt, I believe. Alan, is that correct? Yes. Yes. And
would you share a memory of the woman? Well, she died. She co-raised me. So when my mother went to work, she took care of me for the first 10 years of my life. And she died just before my 10th birthday. Did she give I'm you named after everything? her son, Alan, who, I got a picture right here. This photo was taken just a day before he died. He died very suddenly in a movie theater on his first day from an attack of polio. And I was her substitute, Alan. Well, she must have loved you with all her heart. Yeah. Clearly. And you did love her too. Oh, very much. I cried like crazy when she died. Yeah. Well, we consecrate her memory and her continued presence in your life and our life. אל מלא רחמים, שוכין במרומים, המצי מנוחה נכונה, תחת כנפי השכינה במעלות, קדושים וטהורים, כזוהר הרקיע מזהירים את נשמת, שנה מירה בת יחזקאל ורחל רבקה, שהלכה לעולמה בגן עדן תהא מנוחתה. אנא ברחמים, הסתיריה בסתר כנפיך לעולמים, וצרו בצרור החיים את נשמתה, אדוני הוא נחלתה, ותנוח בשלום המשכבה ונאמר Amen. Going to ask Sandy to please read the third Aliyah, verse 10, chapter 1, please. Min hatsan karbana min haksavim o min ha'ezim le'olah zachar tamim yakrivenu v'shachatoto al yerech hamizbeach tzafon al lifnei Adonai v'zarku b'nei Aharon hakohanim et damo al hamizbeach saviv v'nitach oto lintachav v'et rosho v'et pidro v'arach hakohen otam al ha'etzim asher al ha'esh asher al hamizbeach v'hakerev hakra'im yirchatz hakra'im yirchatz b'mayim v'hikriv hakohen et hakol v'hiktir hamizbecha olahi ishay reach nichoach ladonai. Lovely, lovely. Jeffrey, please. If his offering for a burnt offering is from the flock of sheep or of goats, he shall make his offering a male without blemish. It shall be slaughtered before the Lord on the north side of the altar, and Aaron's sons, the priests, shall dash its blood against all sides of the altar. When it has been cut up into sections, the priest shall lay them out with the head and the suet on the wood that is upon the fire upon the altar. The entrails and the legs shall be washed with water. The priest shall offer up and turn the whole into smoke on the altar. It is a burnt offering, an offering by fire of pleasing odor to the Lord. Thank you, Jeffrey. The other Yortzeit that we have, we're observing Margot Friedman's brother, Martin Gerard. Margot, a word of memory? Well, my brother had many dreams and he always made them come true. So I'll talk about him more at breakfast, okay. But he died 30 years ago and we miss him dearly and we feel so sad that he missed out on so much of life. But he was here with us and his memory is a living presence and we consecrate that.
אמצי מנוחה נכונה תחת כנפי השכינה, במעלות קדושים וטהורים, כזוהר כי המזהירים את נשמת מוישה בן גדעון הכהן ומלכה, שהלך לעולמו בגן עדן תהי מנוחתו. אנא ברחמים הסתירהו בסתר כנפיך לעולמים, וצרור בצרור החיים את נשמתו. אדוני הוא נחלתו, וינוע בשלום על משכבו, ונאמר Amen. Thank you, Moshe. You're welcome indeed. Michael Wallach is observing Yortzeit for his aunt Debbie Becker. Is that correct, Michael? Correct. And would you share with us a memory, please? My Aunt Debbie was the last of 9 children. She was the baby and closest in age to me. She was a wonderful aunt. She welcomed my wife Janice into the family. She always made us feel comfortable. She was very influential when I was growing up because she was so young. She was somebody you could relate to. And for the audience, the most relevant thing that I can think of is when she got out of school, she became a special assistant to Bernard Manischewitz. So this time of year, we did not lack for macaroons of all stripes and gel rings and whatnot. And Manischewitz got out were the order of the ceremony at our Seders. Beautiful, beautiful, Michael. Thank you. We consecrate her memory. Himmel rachamim, shochin bamromim, אמצי מנוחה נכונה תחת כנפי השכינה, במעלות קדושים וטהורים, כזוהר הקיא המזהירים את נשמת דבורה בת משה הכהן ולאה נטע, שהלכה לעולמה בגן עדן תהי מנוחתה. אנו ברחמים הסתיריה בסתר כנפיך לעולמים, וצרור בצרור החיים את נשמתה. אדוני הוא נחלתה, ותנוח בשלום על משכבה, ונאמר Amen. Thank you, Michael. And we observe Yortzeit for Nina Gindolf. Arnie, a word, if you would. There you are, Lisa. Refuah Shlema, first of all, and share with us one thing you learned from your mother. Sorry. Wait, give me a second, please. You've got a second. Just put it down on the table. It's hard when she's in a wheelchair. Okay. All right, we need to hear you. Okay, my mom had a really difficult early life. She lost her father when she was 3, and her mother died preparing for her wedding to my father. And so she had a lot of tragedy, lost siblings. And so she was extremely always devoted to family. She was a very accomplished executive secretary to heads of insurance companies, but I'm the only child. When I was born, she took off and put her career aside and really devoted herself to me, and I guess taught me the devotion to family, and that's kind of been the most important thing to me. She did a great job, Lisa. She did a beautiful job. Thank and you. Annie is the recipient, and so are we. Well, I miss your hugs. I'm here, please God, sooner than later, please Let's God. hope so. Thank you. All right, sweetheart. We consecrate your mother's memory. מלא רחמים שוכן במרומים, אמצי מנוחה נכונה תחת כנפי השכינה, במעלות קדושים וטהורים, כזוהר הקיא המזהירים את נשמת זהבה בת שמואל וחנה איידל, שהלכה לעולמה בגן עדן תהי מנוחתה.
אנא ברחמים, אסתריה בסתר כנפיך, לעולם ימוצו בצרור החיים את נשמתה. אדוני הוא נחלתה, ותנוע בשלום המשכבה, ונאמר Amen. We truly believe that the memory of the people who gave us life and shared life with us are eternal and very much present here, and they're bound up in the bond of our own lives right here, right now. And we consecrate all their memories. We continue. Arnie, Chatzi Kaddish, we rise. Okay. Yes. I believe Mike Wallach also would like to us to recite a Mishabara. We'll recite a Mishabara. Go ahead, Michael. Chatzi Kaddish. You mean Arnie? Ooh. Wait, we first Mishabara first from Michael? No. You go ahead and do the Chatzi Kaddish. I'll recite the Mishabara. Got it. Yitkada v'yitkada shemei rabba. Amen. Yom adivrach yirtev yom lich malchutei. Becha yechon of yom echon. Uchayedecha beit Yisrael. Bagala uvizman kari v'yemeru. Amen. Yehi shmei rabba mevorach. Le'olam olamei almaya. Yitbarach, Yishtabach, Yitbarach, Yitnaseh, Yitadar, Yitaleh, Yitalal, Shemei Dekudesha, Brihim, Liela, Min Kol Birchata, V'Shirata, Tushbechata, V'Nechemata, Damihiron V'Yoma, V'Yemeru. Amen. Please continue, Arnie. With Kilak Haktov? Yeah. Kilak Haktov natati lachem, rahati al tazovu, eitz chayim hi, lama chazikim ba, v'tom cheha, meyushar, Erachea, Darkeinam, Echol Netivoteha, Shalom, Ashivenu, Adonai, Elecha v'nashuva, Kadesh, Kadesh Yameinu, Kadesh Yameinu, Kekedem. Michael Wallach Eshkoach, you should know Moshe ben Rachel had a Mishaberach said to him and to the other Cholim that we've had in thank God a long morning. And we continue with Lynn. Please, Lynn. Within for Ashrei. Ashrei Yoshvei Beitecha, Oja Hagalucha. Ashrem Shekalcha Lo, Ashrem Shadanai Elohav. Tehillah LeDavid, Aramincha Elai HaMelech, Be'avracha Shimcha Le'olam Va'ed. Bechoyim Avachecha, B'halala Shimcha Le'olam Va'ed. Gadol Adonai Ma'od, V'litu Atoin Feker. Dur L'dur Shabak Masecha, Ugavrot Techa Yagidu. Hadar Kavod Hodecha, V'direi Niflotecha Asicha. Zuz Nuratecha Yameru, Ugadulatecha Asaprana. Zecher Rav Tucha Yabiu, V'tzikatecha Yiranenu. Chanun V'rachim Adonai, Erech HaPayim Ugadol Chesed. Tov Adonai Lakol, V'rachamav al kol ma'asav. Yoduch Adonai Kol Ma'asecha, V'chasidech Yivarechecha. Kevo Malchutecha Yomeru, U'gvurotecha Yidaberu. Yodi Livnei Hadam, Gevrata B'chabed Hadar Malchuteho. Malchutecha Malchut kol olamin, U'memshatecha b'chol dor v'dor. Semech Adonai L'cho Hanoflim B'zo Kef L'cho Hakefufim.
עיניך אליך יסברו, ואתה נותן להם את החלום בעיתו. פתח את ידיך מצביע לכל הרצון. וחסי בכל מעשיו. קרוב אדוני לכל קרב, לכל אשר יפרעו באמת. רצון יראיו יעשה, ואת שמתם ישמע ויושיעם. שומר אדוני את כל אהבה, ואת כל הרשים ישמיד. תהילת אדוני ידבר פי, ויברך כל בשר שם קודשו לעולם ועד. ואנחנו נברך ימי טוב יד עולם. הללויה. ואנחנו נברך ימי טוב יד עולם. Hallelujah. Page 158, Kaddish Shalem. Yikadal v'yikadash shemei rabba. Amen. V'yalmat yivrach yirteh v'yamlich malchuteh v'chayechon v'yomechon v'chayetechol beit Yisrael v'agala v'zman kariv v'yimeru. Amen. Yehi shmei rabba mevarach le'olam yibarach. Yibarach v'yishabach v'yitba'ar v'yitruma v'yitnaseh v'yitadar v'yitaleh v'yitalal shemei dekudusha le'ela min kol birchata v'shirata tushbachata v'nechemata damiran b'yalma v'yimeru. Amen. Tikabat solotahon uvatahon t'chol Yisrael kadam avahon v'shemaya v'yimeru. Amen. Yehi shlama rabba min shemaya v'chaim aleinu v'yal kol Yisrael v'yimeru. Amen. Oseh shalom v'yamav, Oyaseh shalom aleinu v'yal kol Yisrael v'yimeru. Amen. Aleinu l'shabeach l'Adon hakol, l'teit gedula l'yotzer bereshit, shelo asanu kegoyei haratzon, v'lo samanu kamishpachot ha'adama, shelo samchakenu kahem, v'goraleinu kechol hamonam, v'anachnu korim, ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. כי המלכות שלך היא ולעולמי עד תמלוך בכבוד, ככתוב בתורתך Adonai yimloch le'olam va'ed, v'nehemar, v'haya Adonai, v'melech al kol ha'aretz, v'yom hahu, yeh Adonai echad, u'shemo echad. Ushemo echad. Moshe, are you going to lead Warner's Kaddish? Website names? Right, Lynn, can you hear me? Now we can. Oh. Now I can. Oh, okay. I was going to call out the names of the mourners and the Yortzeiten. We recall with love those who gave us life and shared life with us, whose Yortzeit is today, Thursday, the 5th of Nisan, March 18th, 2021. The following names are listed in our perpetual memorials at Chizuk Amuno Congregation and are inscribed in our hearts and our souls. Sadie Berlin, Reverend Benjamin Bleiberg, Charlotte Ruth Davidson, Frida B. Dubusky, Herbert B. Feinberg, Nathan J. Givner, Jacob J. Goldman, Harriet Hoffenberg, Lena Kishter, Harriet S. Pollock, and we also recall Michael Kreitman, Martin Gerard, Jane Cohen Bablan, and Debbie Becker and Nina Gindolf, and we
Our condolences from our hearts to Ellen, Francois, and Eileen Schatzman. Yortzeit in Mourner's Kaddish, page 162. יתגדל ויתקדש שמי רבה, בעלמא יברח חיותי וימליך מלכותי, בחייכון יומייכון וחיי לכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב ועמו אמן. יהי שמי רבה מבורך לעולם לא לעולמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתהלל ויתהלל שמי לקדושה ברכו. לילה מן כל ברכתה ושירתה, תשבחתה ונחמתה, ואמירם בעלמא ועמו אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה, וחיים עלינו ועל כל ישראל ועמו אמן. עשה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועמו אמן. Amen. We turn to page 31, responsively the psalm for Thursday. On the fifth day of the week, the Levites would recite this psalm in the temple. Sing with joy to God our strength, shout with gladness to the God of Jacob. Strike up a melody, sound the timbrel, play sweet tones on harp and lyre. Sound the shofar on the new moon, on the full moon for our festive day. It is the law for the people Israel, the God of Jacob sits in judgment. He ordained it as a decree for Joseph when he rose against the land of Egypt. Then I heard a voice I never knew. I removed the burden from your shoulder. Your hands were freed from the load. When you called in distress, I rescued you. Unseen, I answered you in thunder. I tested your faith in the wilderness. Hear this warning, my people Israel, if you would only listen. You shall have no strange God among you. You shall not worship an alien God. I am your God who brought you up out of Egypt. Open your mouth wide and I will fill it. But my people did not listen. Israel would have none of me. So I gave them over to their stubbornness. I let them follow their own devices. If only my people would listen to me, if the people Israel would walk in my ways. Then would I soon subdue their foes and strike out at their oppressors. Enemies of the Lord shall be humbled. Their doom shall be eternal. But you would I feed with richest wheat, with honey from the rock would I satisfy you. Misane Adonai Yachachashulo, Vayehi Itan Leolam, V'yachi Lehu Mechei Lefita, Umitzur Devash, Asbiyeka. The concluding Mourner's Kaddish is on page 52. Page 52. Yitgadal v'yitkadash shemei rabba, בעלמא יברח חיותי וימליך מלכותי, וחייכון ויומייכון וחיי לכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב ועמו אמן. יהי שמי רבה מבורך לעולם ולעולמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתהלל ויתהלל שמי לקדושה ברכו. לילה מן כל ברכתה ושירתה, תשבחתה ונחמתה, אמירם בעלמא ועמו אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה, וחיים עלינו ועל כל ישראל ועמו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועמו אמן. Good morning. Quite a long morning indeed. What an honor to be in Minyan and fellowship and to experience the sacred and the holy. I heard on the news earlier this morning about the terrible toll that alcohol has taken on younger and younger people who are in dire straits. And I think that the Minyan is a secret yet to be discovered by the general society. To all of us who mourn and to all of us who strengthen each other, God is here. God is here. Tonight at 6 p.m., if you can, please join us briefly for a breakfast, virtual though it be. It is real. Shabbat is coming, and to the Fish family, from our hearts to you. המקום ינחם אתכם בתוך שער אבלי ציון וירושלים. God be with you and heal you. Have a lovely day, a beautiful day. Have a good day, everyone. And thank you. And refuah shlema
You should know the Refuah Shlema was said while Arnie was saying Chatzi Kaddish. We're just trying to save a few seconds here and there. And so Refuah Shlema to all of us, and on happy and wonderful occasions. Thank you, Moshe.